Du betrittst das Haus deiner alternden Eltern, und etwas fühlt sich hinaus. Ein seltsamer Geruch liegt in der Luft. Das Gesture stapelt sich. Und zum dritten Mal in diese Woche haben sie Ihnen dieselbe Gestik erzählt, Wort für Wort. Sie lächeln, nicken und versuchen, das flaue Gefühl in ihrem Magen zu ignorieren. Die Wahrheit ist, das Alter bringt Veränderungen mit sich, über die niemand wirklich spricht. Und manchmal verbergen sich die besorgniserregendsten und zieken Hintergewohnheiten, die wir alles einfach nur Alter werden. Abten. In diesem Video decken wir auf 6 unangenehme Dinge, die Senioren oft tun, Verhaltensweisen, die harmlos oder sogar frustrierend erscheinen, aber Warnsignal für etwas Ernsteres sein könnten. Und das Letzte? Es ist etwas, das nach außen hin wie Faulheit aussieht, aber im Inneren könnte es Ihnen hilfreich sein. Wenn Ihnen Ihnen Wörtervolles Altern im Herzen liegt, oder Sie jemandem helfen möchten, der dies tut, sollten Sie sich dieses Video nicht entgehen lassen. Dies Erkenntnis basieren auf jahrelanger Forschung im Bereich der Altengesundheit, den Erfahrungen von Pflegekräften und Verhaltensstudien. Sie sehen, was Altere Watchsehen oft nur schwer zum Ausdruck bringen können. Ich habe mit Familien, Pflegekräften und Senioren selbst gesprochen, und wenn man genau hinschaut, sehen sich Muster. Falls Sie new hier sind, wir beschäftigen uns jedwöch mit Gesundheit, Lebensstil und Smart Aging Strategien. Wenn Sie das hilfreich finden, tippen Sie auf Gefällt mir. Und abonnieren Sie uns für weiter ehrliche und praktische Tipps. Vernachlässigung der persönlichen Hygiene. Beginnen wir mit einem der schwierigsten Themen, über die man sprechen kann, aber auch mit einem der häufigsten Ansichten dafür, das möglicherweise etwas Tieferes dahinter steckt. Vielleicht fällt Ihnen auf, dass Angehöriger sich seit Tagen nicht gesehen hat. Sein Sehen fertig aussehen Adam ist unangenehm. Vielleicht riecht das Badezimmer sauer oder der Müll wird schon länger nicht mehr rausgebracht. Dies kleinen Dinge summieren sich, und es geht nicht nur das Aussehen. Wenn Altere Menschen ihr Hygiene vernachlässigen, liegt das selten in Faulheit. Oft sind Schmerzen, Depressionen oder sogar Angst dahinter. Nehmen wir Carol zum Beispiel. Sie ist 74 und immer stolz auf ihr Aussehen. Ihre Familie fiel auf, dass sie nicht regelmäßig duscht. Zur dachten sie, es sei Vergesslichkeit, vielleicht sei sie mit dem Alter einfach etwas unregelmäßiger geworden. Doch die Wahrheit war schmerzhafter, Carol litt an Arthritis, die nicht diagnostiziert wird. Schon das Einsteigen in die Wahn, das Haben der Arm zum Herwaschen, selbst das Greifen ein Stück Seif, alles tat weh. Also vermied SIES. Still und beschämt. Deshalb ist es wichtig. Laut den National Institutes of Health erhöht die Mangelnde Hygiene bei älteren Menschen das Infektionsrisiko, einschließlich und Harnwegsinfektionen, erheblich. Sie kann auch ein subtiles Verzichten für kognitiven Abbau sein, bei dem Routinen zu zerfallen beginnen, und dass die betroffene Person es überhaupt merkt. Und hier kommt die emotionale Bein ins Spiel, weil Senioren sind in einer Zeit aufgewachsen, in der es sich wie ein Versagen anfühlt, Hilfe zu bitten. Also leiden sie still und hoffen, dass es niemandem auffällt. Was können Sie also tun? Beginnen Sie damit, Muster mit Einfühlungsvermögen zu beobachten, nicht mit urteilen. Wenn Sie wiederkehrend Ansichten bemerken, wie schmutzig Kleidung, ein schmuddeliges Badezimmer oder starken Körpergeruch, machen Sie keinen Vorwurf. Fragen Sie sanft, fällt Ihnen das Duschen schwer? Oder würde es helfen, wenn wir das Badezimmer sicher oder komfortabler machen würden? Heutzutage gibt es viel einfach Hilfsmittel, die Wort Ihres Kindes bewahren, Duschstuhl, Handbrausen, Anti-Rutschmatten und Haltgriff. Sie können Ihrem Kind auch einen Wellness-Tag anbieten, damit es sich verwandt und nicht bemitleidet fühlt. Auch Routine ist wichtig. Senioren gediehen oft mit Struktur. Wenn Sie einen konsistenten Hygieneplan fordern, kann sich das weniger wie ein lastige Pflicht und eher wie ein vertrauter Rhythmus anfühlen.
Am wichtigsten ist, dass Sie dies Gespräch als Zusammenarbeit betrachten, nicht als Korrekturen. Sie weisen nicht auf Fehler hin. Sie bauen Vertrauen auf. Und das kann den entscheidenden Unterschied machen. Haben Sie schon einmal bemerkt, dass ein geliebter Mensch Probleme mit der Grundhygiene hat? Wie sind Sie mit der Situation umgegangen, oder wie tun wünschst du dir, du hattest es getan? Schreib den Gedanken in die Kommentar. Den Gestich konnte jemandem helfen, der vor derselben stillen Herausforderung steht. Sozialer Rucksack. Sie rufen in, und die Mailbox springt in. Sie laden SIEIN, und SIE Lennen Hofflichub, schon wieder. Die Gruppentreffen, die SIE früher so genossen haben? Plötzlich zu laut, zu weitweg oder einfach nicht mehr Ding. Anfangs ist es subtle, aber mit der Zeit wird der Sozial-Rucksack immer schwerer zu ignorieren. Dabei geht es nicht nur darum, introvertiert zu sein oder Ruhe zu brauchen. Wenn ältere Menschen beginnen, sich aus sozialen Kontakten zurückzuziehen, dettet das oft auf etwas Tieferes hin, und Gefahrlicheres. Einsamkeit ist mehr als nur ein Gefühl. Sie gilt mittlerweile als Gesundheitskreis, insbesondere für Erwachsene über 60. Laut einer Studie der National Academies of Sciences, Engineering and Medicine erhöht die Social Isolation das Demenzrisiko 50%. Es ist auch mit einer höheren Rate Herzerkrankungen, Depressionen und sogar einem frühen Tod verbunden. Nehmen wir George, einen pensionierten Ingenieur, der Bakerchen Veranstaltungen und Pokerabenden für Stimmung sorgt. Langsam taucht nicht mehr auf. Seine Familie dacht, sei einfach nur müde oder genießt die Einsamkeit. Doch als seine Tochter in Schließlich drängt, gab etwas Überraschendes zu, konnte die Gespräch kaum nachverstehen. Es war ihm peinlich. Fühlt sich ausgeschlossen. Also sage sich zurück, beaver es jemand bemerkt. George Gestich kommt häufiger vor, als man denkt. Horverlust, eingeschränkte Mobilität, Angst oder sogar Trauer können ältere Menschen in die Isolation treiben. Und das Schlimmste? Will ich sagen kein Wort. Sie verschwinden einfach, hoffentlich, leise und herzzerreißend. Was können Sie also tun, wenn sich jemand zurückzieht? Erstens, gehen Sie nicht davon aus, dass es einfach im Alter liegt. Stellen Sie freundlich, affin Fragen, mir ist aufgefallen, dass Sie nicht im Butchclub wären, ist da etwas los? Oder, fühlen sich Gruppenveranstaltungen in letzter Zeit überwältigend? Das Ziel ist Neugier, nicht Konfrontation. Sobald Sie sich identifiziert haben, sei es physischer, emotionaler oder logistischer Natur, können Sie Lösungen anbieten. Ist beispielsweise Horverlust sich, unterstützen Sie einen Hortist. Ist Mobilität das Problem, informieren Sie sich über Transportmöglichkeiten. Bei Trauer oder Depression schlagen Sie einen Berater oder einfach nur ein Treffen zum Kaffee trinken vor. Und denken Sie daran, Verbundenheit bedeutet nicht immer Menschenmassen. Ein wöchentliches Telefonat, ein Videochat mit den in Köln oder ein kleiner Ausflug in die Gruppe können Wunder wirken. Fordern Sie Aktivitäten, die Ihnen die Freude bringen, Freiwilligenarbeit, Mentoring, etwas Neues lernen. Und manchmal reicht es schon, einfach nur zu sagen. Wir alle brauchen Bindung. In jedem Alter. Aber für ältere Menschen kann die Aufrechterhaltung dieser Bindungen den Unterschied zwischen Gediehen und Verfall ausmachen. Lassen Sie uns einchecken, was hilft du? Bleiben Sie sozial aktiv, oder haben Sie einen Tipp gesehen, der bei jemand anderem funktioniert hat? Hinterlassen Sie einen Kommentar. Vielleicht inspirieren Sie jemanden, der gerade still kämpft. Horten oder festhalten von mal. Sie öffnen den Flurschrank und stapeln sich alte Zeitungen. 20 Plastiktüten sind in Plastiktüten gestopft. Ein Schublade voller kaputter Stift. Quitungen aus dem Jahr 1992 und ein Wachsend Sammlung leerer Kartons. Für alle Fall. Vielleicht lachen Sie zunächst oder schütteln den Kopf und denken, es sei nur ein seltsame Angewohnheit. Doch mit der Zeit ist es nicht mehr harmlos.
sondern word gefahrlich. Horten oder einfach nur über Massages Gerumpelist eins du them über die niemand sprechen möchte, vor allem nicht bei alternden Eltern oder Angehörigen. Es fühlt sich persönlichen. Privat. Aber wenn man genauer hinsieht, ist es oft ein Zeichen für etwas Tiefers. Mit zunehmendem Alter kann Loslassen unglaublich schwer werden, nicht nur emotional, sondern auch neurologisch. Erinnerungen werden in Gegenstand geknüpft. Die Zerbrochung Tas ist nicht nur ein Tas, sie ist mit den Morgenstunden mit dem verstorbenen Ehepartner verbunden. Der Stapel reach nungen? Eine Erinnerung in die Zeit, als sie noch alles unter Kontrolle hatten. Und wenn jemand spürt, das Sein unabhängig schwindet, kompensiert dies möglicherweise, indem den Dingen festhält, die immer noch die Kontrolle, selbst wenn es sich nur Junkmail oder kaputt Gerät handelt. Dann gibt es noch die Gefahr, über die meisten Menschen nicht sprechen. Laut CDC Sinsters die häufigst Verletzungsbedingt Todsursach für Erwachsene über 65. Unordentlich Gewedge Stapel auf dem Boden, aber fühlt Raum, all dies erhöht das Risiko exponentiell. Was wie harmloses Chaos aussieht, kann einen Sturs von einem besuchender Notaufnahme entfernt sein. Namen wir Linda. Sie ist 82 und let alien. Im Lauf der Jahr fühlt sich Zuhaus mit Büchern, Papier, ungeöffneter Post und Dutzenden von Nippis. Niemand sagt etwas, bis sie eins nach dem Flur stolpert, als sie einen Stapel Zeitschriften hören muss. Sie braucht sich das Handgelenk und braucht Monat, sich zu erholen. Dr. Sturs hat nicht nur körperlich, sondern auch emotionell Folgen. Zerstört Sicherheitsgefühl in ihrem eigenen Zuhause. Was können sie also tun, wenn sie bei einer ihnen nahestehenden Person Anzeichen von Horten feststellen? Fangen sie kleinen. Überfordern sie nicht mit einer gründlichen Reinigung und werfen sie ihnen auch keine Anordnung vor. Wollen sie ein Schublade, einen Riegel, einen Raum. Arbeiten sie gemeinsam, lass uns das gemeinsam durchgehen. Was möchtest du behalten und was kannst du loswerden? Nutzen sie praktisch System, die Method behalten, spenden, wegwerfen. Funktioniert gut. Konzentrieren sie sich auf Sicherheit, nicht auf Urteil. Stellen sie das Aufräumen als eine Möglichkeit dar, Platz, Mobilität und Seelenfrieden zu schützen. Und sind sie geduldig. Für viel ist Anordnung ein Trost. Aber mit sanfter Unterstützung, Vertrauen und Beständigkeit ist möglich. Lassen Sie uns das öffnen, welchen Gegenstand, ob albern oder sentimental, können Sie oder jemand, den Sie lieben, einfach nicht loslassen? Teilen Sie es in den Kommentaren. Sie sind definitiv nicht alien. Hilf abelnen. Sie beieten ihr Einkauf zu tragen, und sie winken ab. Schlagen Sie einen Rollator oder Gestock vor, und sie spotten. Sprechen Sie von häuslicher Pflege, und sofort mauern sie. Mir geht es gut. Sagen sie. Das mache schon mein ganzes Leben lang. Kommt Ihnen das bekannt vor? Hilf abzuhlen ist für viele Familien ein der frustrierendsten und herzerreißendsten Erfahrungen, wenn ihr Angehörigen alter werden. Doch die tiefe Wahrheit ist, es liegt selten in Sturheit. Häufiger ist es Angst. Die Angst, die Kontrolle zu verlieren, als schwach zu gelten, zu erlast zu werden. Und darunter liegt die Stilltrauer darüber, Stück für Stück sein unabhängig zu verlieren. Nehmen wir Henry zum Beispiel. Mit 77 Jahren Bestander immer noch darauf, zweimal täglich mit seinem Hund spazieren zu gehen, obwohl sein nie nachgeben. Sein Tochter bemerkt sein Hinken, konnte ihn aber nicht davon überzeugen, einen Stock zu benutzen. Ich bin doch kein Invalid. Laughter. Ein paar Wochen später rutschte auf dem Bordstein aus und brach sich die Hüft. Dieser Sturs führt zu monatelanger Reha und einer wahrlichen Umstellung seines Lebensstils, der mit ein wenig Unterstützung hat vermeiden können. Es steht viel auf dem Spiel.
Laut dem National Institute on Aging sind sturs nicht nur die häufigst Verletzungsursache bei älteren Menschen, sondern auch ein wesentlicher Faktor für den Verlust der Unabhängigkeit. Viele dieser Vorfälle sind vermeidbar, aber nur, wenn wir die Hürde des Stalls überwinden. Wir können sie also jemanden dazu ermutigen, Hilfe zu nehmen, und dass sich dadurch hergesetzt fühlt? Es beginnt damit, wie wir es formulieren. Anstatt zu sagen, du brauchst Hilfe, versuchen sie zu sagen, lass uns einen Weg finden, es dir leichter zu machen. Machen sie es zur Konservierung Unabhängigkeit, nicht sie zu nehmen. Bei Hilfe geht es nicht darum, die Kontrolle aufzuüben, es geht darum, die Sicherheit zu bewahren, damit die Kinder länger das tun können, was sie lieben. Geben sie ihnen Optionen statt Ultimaten. Lassen sie dies Hilfsmittel bequem zu Hause ausprobieren, beaver sie sich verpflichten, sie in der Öffentlichkeit zu benutzen. Teilen sie Geschichten, auch ihr eigenen. Wenn sie sich schon einmal gegen Hilfe gewährt haben und dann merkten, dass es ihr Leben besser macht, sagen sie es. Verletzlichkeit schafft Vertrauen. Und vielleicht am wichtigsten, hören sie zu. Fragen sie sie, woven sie Angst haben. Sie würden überrascht sein, was dabei herauskommt, Angst aber, in eine Einrichtung verlegt zu werden, bemitleidet zu werden, vergessen zu werden. Unterstützung muss nicht dramatisch sein. Manchmal sind es kleine Dinge, die wirksamst Hilfe leisten, die Post ins Haus holen, automatisch Pillerinnerungen einrichten oder ein Geländer in der Treppe anbringen. Es sind dies kleinen Anpassungen, die Menschen viel länger unabhängig halten, als sie erwarten. Lassen Sie Michigan folgens fragen, haben Sie, oder jemanden ihren Nahe, sich schon einmal gegen Hilfe gewährt, nur später zu erkennen, dass das Leben besser wird, wenn Sie die Hilfe angenommen haben, teilen Sie Ihr Geschichten den Kommentaren. Vielleicht ermutigt es jemanden, der gerade mit dem gleichen Problem kämpft. Finanziell Geheimnisser Mirai oder Fehler. Du bemerkst, wie sich die Rechnungen ungeöffnet auf der Küchentheke stapeln. Ein Mahnung vom Energieversorger fällt dir ins Auge. Dann kommt unangenehme Moment, den Eltern bitten dich, dir Geld zu lehen, etwas, das sie niemals, das habe ich schon einmal gemacht. Sie bitten ihn, einen kurzen Blick auf ihr Finanzen zu werfen, nur zu helfen, und plötzlich schalten sie ab. Ich hab das im Griff. Sagen sie. Aber irgendetwas fühlt sich nicht richtig an. Wenn ältere Menschen verschwiegen oder leichtsinnig mit Geld umgehen, wird dies oft auf Stolz oder Vergesslichkeit zurückgeführt. Doch unter der Oberfläche kann es eins der Tendenzen für Probleme sein, von kognitivem Abbau bis hin zu finanzieller Ausbeutung. Die Wahrheit ist, mit zunehmendem Alter wird der Umgang mit Geld schwieriger. Nicht nur, weil sich die Einnahmen ändern oder die Ausgaben steigen, sondern weil das Altern Gehirn Informationen anders verarbeitet. Entscheidungen werden langsamer getroffen. Betrug wird schwerer zu erkennen. Routine-Rechnungen werden übersehen. Und Scham oder Verlegnung halten viel davon ab, Hilfe zu bitten. Nehmen wir Marge, ein 79-jährige Großmutter, die alien let. Sie war stets finanziell verantwortlich, sollt Haus ab und half ihren in Kelm beim Studium. Doch nach einer Reihe merkwürdiger Bankübergängen entdeckt ihr Tochter etwas Erschreckens. Marge war auf einen gangigen Telefonbetrug hereingefallen. Ein Anrufer gab sich als Enkel aus und sagt, sitze im Gefängnis und braucht Geld. In Panik überwies sie 1000, zweimal, beaver klar word, dass der Betrag nicht echt war. Marge erzählt es niemandem, weil sie sich schämt. Und sie ist nicht allein. Ältere Menschen verlieren fast 9 Milliarden US-Dollar pro Jahr laut FBI sind die meisten Fall von Finanzbetrug die falsch. Das Schlimmste daran? Die meisten Fall werden nicht gemeldet, weil sich die Opfer zu sehr schämen, darüber zu sprechen. Auch jenseits von Betrug kann Gedächtnisverlust die finanzielle Welt eines Menschen unbemerkt aus den Fugen bringen. Vergessen sollen. De Spenden und Wohltätigkeitsorganisationen.
So viele Abonnements, die Content Lehrfäden. Passiert nur also leicht, das jemand die Kontrolle verliert, ohne es überhaupt zu merken. Wir können sie also eingreifen, und das sich jemand seiner Unabhängigkeit bereit fühlt? Beginnen Sie damit, Gespräch zu führen normal Teil des Gesprächs. Anstatt auf ein Kreis zu warten, bauen Sie vorsichtig Vertrauen auf. Hey, ich habe in letzter Zeit mein eigenen Content überprüft. Wollen wir dein Mail gemeinsam durchgehen? Bieten Sie technische Hilfen, Dinge automatisch Rechnungsstellungen, Budgetierungsapps oder Bankbenachrichtigungen können einen großen Unterschied machen. Wenn Sie sich weigern, betonen Sie die Sicherheit. Sagen Sie etwas wie, lasst uns das Einrichten für den Fall falls jemals etwas passiert, nutzt Sie niemand aus. Bieten Sie in, Ihnen Zweits Paar zu sein, nicht dasjenige, das Sagen hat. Denken Sie daran, das Ziel ist nicht Kontrolle, sondern Zusammenarbeit. Finanzielle Gesundheit ist eng mit Wort verbunden. Wenn ältere Menschen sich finanziell sicher fühlen sie sich auch selbstbewusster, unabhängiger und weniger ängstlich. Lassen Sie uns das öffnen, was ist der beste Tipp, finanziell organisiert zu bleiben, oder einem geliebten Menschen dabei zu helfen, dasselbe zu tun? Schreiben Sie Ihre Ideen oder Geschichten in die Kommentare. Man weiß nie, wem es helfen könnte. Fall erscheinen, aber in Wirklichkeit ist es Müdigkeit oder Depression. Früher stand schon vor Sonnenaufgang auf, kochte Kaffee, mat Frühstück und las pünktlich 7 die Zeitung. Jetzt ist es fast Mittag, Beaver aufsteht. Mahlzeiten fallen aus, Hobbys bleiben liegen. Der Fernseher läuft leise im Hintergrund, aus Larm als Interesse. Fragt man ihn, wie es ihm geht, sucht nur mit den Schultern. Mir geht's gut, sagt Ich bin nur müde. Für die Außenwelt kann es wie Faulheit aussehen. Aber die Wahrheit ist, was will als Desinteresse, Apathy oder sogar Aufgeben interpretieren, ist oft etwas viel Ernsteres, chronische Müdigkeit oder Depression. Mit zunehmendem Alter verändert sich die Energie natürlich. Doch wenn die Veränderung plötzlich oder extrem ist, wenn jemand das Interesse in Dingen verliert, die früher geliebt hat, oder sich nicht mehr mit der Welt auseinandersetzt, ist das ein Warnsignal, das wir nicht ignorieren dürfen. Nehmen wir Bob, einen 75-jährigen Witwer. Nach dem Tod seiner Frau hört langsam auf zu kuchen, seinen Gartenclub zu besitzen oder auch nur nach viel zu telefonieren. Seine Kinder dachten, wird sich einfach anpassen. Doch in Wirklichkeit verfiel Bob in Depressionen. Zu seiner Trauer kam nach Schlafapnoe hinzu. Eine Krankheit, die zu schlechtem Schlaf und ständiger Erschöpfung führt. Beide führt dazu, dass sich nicht nur körperlich ausschlägt, sondern auch emotional ausschlägt fühlt. Leider wurden ältere Menschen oft übersehen, wenn es ihre psychische Gesundheit geht. Die Anzeichen einer Depression können bei Senioren anders aussehen als bei jüngeren Erwachsenen, weniger weinen, mehr Rückzug. Mehr ich bin einfach nur müde. Und weniger ich bin traurig. Deshalb wurden Depressionen oft übersehen oder als Alterung abgetan. Die Folgen sind jedoch alles andere als mild. Unbehandelt Depressionen bei älteren Menschen erhöhen das Risiko für andere gesundheitliche Probleme, mindern die Lebensqualität und erhöhen sogar die Sterblichkeitsrate. Wenn dann nach Müdigkeit hinzukommt, insbesondere aufgrund nicht diagnostizierter Erkrankungen wie Schlafstörungen, Herzproblemen oder Nebenwirkungen von Medikamenten, verschärft sich der Teufelskreis. Was können wir also tun? Beobachten Sie zunächst, ohne es zu benennen. Nennen Sie es nicht Faulheit und meckern Sie nicht, weil Sie früher aufstehen müssen. Sagen Sie stattdessen, mir ist aufgefallen, dass Sie etwas müde wirken als sonst. Wollen wir darüber reden? Halten Sie die zu offen für ein ehrliches Gespräch, nicht für Scham. Ermutigen Sie zu einer umfassenden Untersuchung, einschließlich eines Screenings Ihrer psychischen Gesundheit und einer Schlafanalyse. Müdigkeit und Depressionen sind beide gut behandelbar, wenn sie vorsichtig erkannt werden. Schon kleine Verbesserungen,
Wie die Anpassung von Medikamenten, ein verbesserliche oder leicht Bewegung, können einen großen Unterschied in Stimmung und Energie bewirken. Teilen Sie den Tag außerdem in kleiner Folge ein. Helfen Sie Ihrem Kind, das Gefühl von Fortschritt und Sinnhaftigkeit wiederzuerlangen. Ein Spaziergang den Block, das Gießen der Pflanzen oder die Zubereitung einer gesunden Mahlzeit können den Funken langsam wieder entfachen. Lassen Sie Michigan Ihnen ein Echtfrage stellen, was haben Sie vorgern getan, aber schon lang nicht mehr, vielleicht, weil das Leben einfach zu anstrengend wird, teil es in den Kommentaren. Manchmal ist es der erste Schritt, den Weg zurück zu finden, wenn man es laut ausspricht. Beim Altern geht es nicht nur darum, alter zu werden, es geht darum, tausend Veränderungen zu bewältigen, die sich im Lauf der Zeit summieren. Und die Wahrheit ist, viele dieser Veränderungen bleiben ungesprochen. Sie zeigen sich in kleinen Gewohnheiten, subtilen Veränderungen und die Dinge, die so unangenehm sind, sie anzusprechen. Aber diese kleinen Anzeichen? Sie sind wichtig. Denn hinter jedem schmutzigen Teller, jedem ungeöffneten Umschlag und jedem abgesagten Plan steckt ein Geschicht. Ein Geschicht über Angst, über Verlust, über das tief menschliche Bedürfnis, die Kontrolle zu behalten, selbst wenn es sich anfühlt, als wird uns die Welt durch die Finger gleiten. Das Wirksamste, was wir tun können, als Kinder, Partner, Betreuer oder Freund, ist, dieses Verhalten nicht als versagen, sondern als sein zu sehen. Momenti, die Mitgefühl statt Kritik und die Unterstützung statt Scham hervorrufen. Ob Sie jemandem helfen, ein unordentliches Zimmer aufzuräumen, in zu einer Unterstützung erregen oder einfach nur des Sitzen und die aufmerksam zu hören. Dies kleinen Gesten schützen mehr als nur die Gesundheit. Sie schützen die Word. Sie bewahren die Unabhängigkeit. Und es erinnern jemanden, der vielleicht still kämpft, deren, das nicht unsichtbar ist. Es braucht kein großen Gesten, ein Leben zu verändern. Manchmal ist es die sanft, beständig Präsenz, die Bereitschaft, aufmerksam zu sein, zu fragen und sich zu kümmern, die den großen Unterschied macht. Beim wundervollen Altern geht es nicht nur den Körper. Es geht Verbundenheit, Sicherheit und darum, gesehen zu werden. Lassen Sie uns kurz die Sexverhaltensweisen durchgehen, die wir behandelt haben. Vernachlässigung der Hygiene, sozialer Rückzug, Anhoffung von Krimskrams, Ablehnung von Hilfe, Begehen finanzieller Fehler und Faulheit, obwohl es sich in Wirklichkeit Müdigkeit oder Depression handelt. Dies sind nicht einfach nur schlechte Gewohnheiten. Es sind still Hilferuf, hinter denen sich oft tiefe Probleme verbergen. Wenn wir sie vorsichtiger kennen, können wir mit Mitgefühl eingreifen, statt sie zu korrigieren, und so dazu beitragen, die Unabhängigkeit und die Word zu schützen, die jeder Mensch verdient. Hier ist ein Frage an Sie, welch diese Zeichen haben Sie bei jemandem gesehen, den Sie lieben, oder vielleicht sogar bei sich selbst? Schreiben Sie Ihr Gedanken in die Kommentare an. Und wenn Sie dieses Video angesprochen haben, liken, teilen und abonnieren Sie es bitte für weiter Gespräche über Gutes Altern.